こんにちは。 J.R.P テレビよりインターナショナルプレミアムをお届けいたします。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会ちょうどいい大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news, although it was a huge debate if to release it or not, finally Trump and the Republicans released the memo that accuses FBI of abusing their power. They are saying that there were funds from Hillary Clinton's campaign that have been used to produce a document against the Republicans, against Trump, and that FBI abused their power in order to damage Trump's election. And so, of course, everybody knows that this is just to shift the attention from the Russia probe and eventually to take down Mr. Mueller. Let's see what Sosai Join Daikaku is telling us. Do you think they will be able to fire Mueller and shut down this Russia investigation, or will Trump finally be behind bars one day? 結局トランプが、モラー特別検察官の捜査の追及で追い詰められてきて、いよいよ自分が直接調べられる事態にもなってるわけ、今、呼び出しが来てるから、出てこいと。けど断ったんですよね。それ断って、で最後それじゃモーラをクビにすると、切る前に FBI の選挙期間中にお前たちは MI6 のメンバーと組んでトランプ叩きをやろうという計画をしたんじゃないかと、こういうまた FBI にケチをつけたわけだ。で FBI のレイ長官はトランプ人事で決めたわけだけど、トランプの言うこと聞かないわけ今、だからもうトランプの言うことを FBI 全員が聞かないし、反トランプになってる、長官も副長官辞めたし、だからもうやけくそでやったわけだからねこれ。それじゃお前ら MI6 とこんなことをねどうするんだと、ヤクザの喧嘩のような感じだねこれ。Sosai Chodoin Daikaku is telling us that, as we know, Trump fired Comey, who was the leader of FBI. So the leader of FBI now is put in place by Trump. But now even this leader of FBI and the entire FBI are not agreeing to what Trump is saying. And of course Trump wants to fire Mueller because this Russia investigation is getting closer and closer to Trump. Until a while ago, Trump was saying that he is not under investigation. But as we saw in the recent days, actually he was supposed to testify. Trump was supposed to testify and have this official talk with Mueller that Trump tried to fire. And so this also came in the news that Trump tried to fire Mueller. And Trump refused to talk to Mueller on the reason that Mr. Mueller is not a high-ranking enough person to be able to talk to the president. And so this got a very big backlash in the United States because, as we know, Trump talks to everybody. He goes on any TV show that is way lower ranking than this chief investigator, Mr. Mueller. So to say that Mr. Mueller is not highly skilled or ranked enough to talk to Trump, it's a huge blow, and it's laughable. So the entire world laughs at United States for this. And so before Trump somehow would succeed to fire Mueller, he is blaming the entire FBI community. And
That's why they agreed to release this memo to, paint FBI in a very bad light for the entire people of United States, and so that after that he has a freer hand to fire them, to fire Mr. Mueller. And so Sosai Chodoin Daigaku is telling us that it became like a Yakuza type of fight was, Trump is doing, and how he is backstabbing the FBI, blaming them. Although now the leader of the FBI was set in his function by Trump himself. And so we are really, the president of the United States became like a Yakuza, like a gangster. This is what he's doing right now. トランプという、マフィア、トランプマフィアと FBI のマフィア対策との戦いと思えばいいよ。ね、マフィア対 FBI だ今。すごいですね。マフィア負けるわね、これ。トランプマフィアは負ける。負けると思います。だからモーラを首切っても弾劾裁判に持っていかれる。民主党がやるだろう。民主党はモーラーの味方だから。そうですね。もうジョン・マケインこそ言ったそれはすごいダメ。トランプが FBI にそんな悪いイメージを作ってるはすごいダメだし、その国全体にすごいダメ。トランプがその大切な FBI を崩してるのはすごく良くない。マケインはずっと反トランプだからね。そうですね。共和党の中でも反トランプ派の、共和党の全部がトランプを支持してないから、もちろん選挙で争ったクルーズとか、いっぱい反対派がおるからね。だから一人はベン・カーソンは閣僚になってるけども、ほとんどが半分は反トランプだよね、共和党も。だからトランプはもうそう長くはないと思います。ね、でもよく続いてる。なのにデモクラッツみんなトランプ反対。それでリパブリカン3本トランプ反対なのに、ね、誰かに守られてる。もちろんそのスティーブン・ムニューチンとかジェームス・マティスとかね、マクマイヤーとか軍の味方があるわね、軍が。だからアメリカの軍の力たら絶大なる大きなものがあるし、それからウォール街のゴールドマン・サックスの内閣ですから、だからゲイリー・コーンがやっぱり味方してるとなれば影響力あるわけ。みんなお金持ってるから、それからロスチャイルド家のナバルじゃない、何がおるでしょ、商務長官、そういうのがやっぱりおるから持ってるわけですよ。それがもうトランプはダメだと言った場合、ウィルバロスたちが言ったらもうトランプはもうやめなきゃいけない。場合によっては弾劾で落とされる。And so Saito Daikaku is telling us that it's really like a mafia against the FBI. So we could say the FBI mafia and then Trump's mafia. These two groups are fighting each other, and so this is the situation in the United States right now. And although all the Democrats are against Trump and more than half of the Republicans are against Trump, he is yet still in power because, like Saito Daikaku was telling us, Steve Mnuchin, Gary Cohn of the Goldman Sachs, so Rothschilds, all this big money are still supporting Trump, and of course the military. As we know, he gave a huge budget to the US military. He wants to have bigger nukes. So this military-industrial complex is sponsored, by Trump through his new tax cuts and the laws that he gives and the big budgets. So these people are still supporting Trump. But there might come the day when he will be taken down, when the puppeteers will find something better. Next up, England's leader Miss May went to China
to reestablish stronger connections with Xi Jinping. And as we know now, because of the Brexit, England has a lot of problems. And so they are trying to get on the good side of China. So let's see what Sosei Chodoin Daikaku is telling us about this desperate attempt of UK, to establish trades with China. これはね、もう非常に大きなね、メイが北京へ訪れたのは、英国の首相という立場で行ったんではなく、このロシアイルドの代理としていた。でこれから、いわゆる中国の力がブワーッと大きくなる。エンペラーだと習近平は。トランプはコメディアンだと。もうアメリカや EU も大体弱いと。で、ロシアイルドの支配体制はアメリカと EU が中心で世界支配体制の金融支配体制を作ったわけです。しかしこれからはこれだけでは世界の支配体制が弱くなり崩れる。中国をパートナーにしなきゃいけないとチェンジマインドでメイ行けと。メイはやっぱりシティオブロンドンコーポレーションの、社長みたいなもんだからで副社長がバンコクイングランドのカニー総裁です。だからカニーと中国銀行とはべったりこれからやるだろうし、ECB ヨーロピアンセントラルバンクと中国ではばったりやるだろうし、英国 EU 中国の一体、そして一帯一路のシルクロードプロジェクトとの連携、これで言ってるわけ。それに日本はどういう立場ですか？日本は関係ない。もうお前はもう最低とどいとけと。で日本はその中国にアプローチしないんですか？する？いやいや、し始めてるけど弱い。トランプと一体だから、ね、トランペットだから、トランペットの阿部ちゃんどうにもならんから。So Sosei Daikaku is telling us that of course Miss May didn't go there as the leader of UK, but like she was sent probably by the Rothschilds. Everybody now in the world understands that China is going to be the great power of the future, and Xi Jinping is like the new king of the world. On the other hand, Trump is just a comedian. So United States is sagging to the rank of a comedy, while China will be the new great empire, and that's why Theresa May went to China to talk, to establish connections for this new Silk Road belt, and what is the plan of Mr. Xi Jinping, and to establish connections. And because from now on China will be the great power, so United Kingdom needs to have this strong ally. And I was asking Sosei Chodoin Daikaku, how about Japan? But Sosei Chodoin Daikaku is telling us that Mr. Abe is a trumpeter. He is, kissing Trump's ass. And so Japan should also, establish strong connections with China for Japan's future, but they are not doing it because Mr. Abe is not able to understand this future politics. 習近平はエレフォンの大きな像にすればね、安倍はチンパンジーみたいな感じだよね。だから象とチンパンジーの関係がコミットできないでしょ。And so, final comment from Sosei Chodoin Daikaku is that Xi Jinping, the new king of China, he is
such a huge size, his personality, his power, his influence in the world, it's like an elephant. And the Japanese Prime Minister, Mr. Abe, is just like a chimpanzee, like a monkey. So of course they will not communicate, and this big elephant will not give a damn about this small monkey. So we thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。ありがとう。日本はユーロシアの一員である。